Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself, my name is Nirmaya from Class D English Education. So here I want to tell you about semantic and pragmatic. What is semantic and pragmatic? And semantic and pragmatic ada dua bagian, yaitu the science of meaning and understanding word meaning. The science of meaning, semantic delves into the study of meaning in language, exploring the relationship between words, phrases, sentence, and their underlying concept. Sedangkan understanding word meaning, it examines how words occur, meaning, and how they are organized into lexical categories. The involves analyzing the various senses a word can have and the nuance of the application. Keduanya berhubungan. Keduanya berhubungan yang berarti terletak pada bagaimana semantik mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis makna. Next, pada bagian semantik, meaning and interaction. Literal meaning, the dictionary definition of a word or phrase. Semantik bisa dilihat, arti harafiah seringkali digunakan untuk membedakan makna sebenarnya dari makna kiasan atau simbolik. Misalnya, hati yang dingin secara harfiah berarti jantung yang tidak memiliki suhu tubuh normal, tetapi secara kiasan berarti seseorang yang tidak memiliki empati atau perasaan. Perasaan semantik ini adalah tentang makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan memahami Next, pada bagian internet meaning, the speakers or writers in internet message. Nah, pesan semantik adalah pesan semantik adalah tentang makna yang tersembunyi di balik kata-kata, dan memahami pesan semantik membutuhkan pemahaman tentang konteks, budaya, dan nuansa bahasa. Yang ketiga itu ada interpretation. Interpretation, the listener or reader's understanding of the message, yaitu setiap pendengar atau pembaca akan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman dan perspektif mereka sendiri. Okay, next, pragmatic. What is pragmatic? Pragmatic is a study tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan linguistik. Ini membantu kita memahami makna tersirat dalam bahasa dan bagaimana bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 3 bagian, yaitu ada beyond the words, yang pragmatic explores how context influence the meaning of language, and social and cultural factor. It considers the rules of social conventions, cultural norms, and individual experience in communication. And 3, interpreting intentions. Pragmatic focus on understanding the speaker's intentions and the audience's interpretation of the message. Next, pragmatic context and language use. So, ada 3 context and language in here. The first, social context. Social context, the setting, participant, and their relationship. Next, linguistic context, previous utterances and the surrounding words.
And 3, cultural context, share beliefs, values, and norms of the speakers. Okay, next, semantic versus pragmatic meaning. Semantic focus on the literal meaning of word and sentence. Sedangkan pragmatic examines how context influence the interpretation of meaning. Semantik dan pragmatik adalah dua cabang linguistik yang saling berhubungan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Semantik dan pragmatik saling melengkapi dalam memahami makna bahasa, kata-kata, sedangkan pragmatik menjelaskan bagaimana makna dibentuk dan diinterpretasikan dalam konteks. And the last is examples and case studies. So one, saying in the opposite of what you mean, irony. 2, implicature suggesting something without directly stating it. And 3, adjusting language to maintain social harmony. So the conclusion and key takeaways: by understanding both semantic and pragmatic, we can gain a deeper appreciation for the complexity of human language. His knowledge helps us to communicate more effectively, to interpret others' message accurately, and to navigate the nuance of meaning in everyday life. So I think my explanation. Thank you for attention. Thank you for attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.